Our next problem. Evaluate integral 0 to pi by 4 secant to the power of 4 theta d theta. For this problem, solution. Integral 0 to pi by 4 secant to the power of 4 theta d theta. That is equal to integral 0 to pi by 4 secant to the power of 4 theta d theta. We can write secant square theta into secant square theta. Secant square theta into secant square theta d theta. This is equal to integral 0 to pi by 4 first secant square theta. We can write as it is. For second, we have the one formula secant square theta minus tan square theta equal to 1. From this formula, secant square theta can be written as 1 plus tan square theta, 1 plus tan square theta, d theta. Now multiply with secant square theta. Integral 0 to pi by 4 secant square theta into 1 secant square theta d theta plus integral 0 to pi by 4 secant square theta into tan square theta d theta, secant square theta into tan square theta d theta. This is equal to integral secant square theta. We have the formula that is equal to tan theta limits 0 to pi by 4 plus integral secant square theta tan square theta. Again here in integration we have one formula integral f dash of x into f of x whole to the power of n dx, that is equal to f of x whole to the power of n plus 1 by n plus 1. Here we can use that formula here f of x equal to tan theta, f dash of x equal to secant square theta. Here n equal to 2 in that formula. If we use that is equal to tan to the power of n plus 1, 2 plus 1, that is equal to tan cube theta by 3, 0 to pi by 4. Now in each and every substitute upper limit minus lower limit. Tan pi by 4 minus tan 0 degrees plus tan cube theta, tan cube pi by 4 by 3 minus tan cube of 0 degrees by 3. That is equal to tan pi by 4 is 1, tan 0 is 0 plus tan pi by 4 45 degrees 1 cube by 3 means 1 by 3 minus tan 0 degrees is 0, that is 0 by 3 0. Here 1 plus 1 by 3, that is equal to answer is 4 by 3. Integral 0 to pi by 4 secant to the power of 4 theta d theta, that is equal to integral 0 to pi by 4 secant to the power of 4 theta d theta అని secant square theta into secant square theta అని రాయవచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఇంటెగ్రల్ 0 టు పై బై 4 secant square theta, ఈ secant square theta అని ఈ సూత్రం నుండి 1 plus tan square theta గా రాయవచ్చు. That is equal to integral 0 to pi by 4 secant square theta into 1 into d theta, secant square theta d theta plus integral 0 to pi by 4 secant square theta into tan square theta d theta. ఇక్కడ ఇంటెగ్రల్ secant square theta కి సమాకలనం tan theta వస్తుంది. tan theta 0 to pi by 4 ప్లస్ ఇక్కడ మనకి సమాకలనంలో మరొక రూల్ ఉంది ఇంటెగ్రల్ f dash of x into f of x whole to the power of n dx, that is equal to f of x whole to the power of n plus 1 by n plus 1. ఇక్కడ f of x అనేది tan theta, f dash of x అనేది secant square theta, n అనేది 2 అవుతుంది. దీని నుండి మనకి దీని యొక్క సమాకలనం tan cube theta by theta వస్తుంది 0 to pi by 4. ఇప్పుడు ఇందులో ఎగువ అవధి మైనస్ దిగువ అవధి, ఎగువ అవధిని రాసి మైనస్ దిగువ అవధి రాస్తే మనకు ఈ విలువ వస్తుంది. లాస్ట్ దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే మనకు జవాబు 4/3 గా వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటెగ్రల్ 0 to pi by 2
x into sin x dx. Integral 0 to pi by 2 x into sin x dx. దీనికి సొల్యూషన్ integral 0 to pi by 2 x into sin x dx. That is equal to, in integration we have one rule, integration by parts. The rule is integral f of x into t dash of x dx. That is equal to integral f of x into g dash of x dx equal to f of x into g of x minus integral f dash of x into g of x dx. This rule is called integration by parts. Integration by parts. This formula, if we compare the given integral with this formula, here we can choose f of x equal to x, g dash of x equal to sin x, f of x equal to x, g dash of x equal to sin x. Here from this f dash of x, that is equal to derivative of x is 1. Integrating on both sides, integral g dash of x dx equal to g of x, derivative integration, that is cancelled. Integral sin x dx, integral sin x is minus cos x. Now integral 0 to pi by 2 x into sin x dx, that is equal to, this is f of x, this is the g dash of x, integral f of x into g dash of x dx, that is equal to, by integration by parts rule, f of x is x into g of x is minus cos x. Limits 0 to pi by 2 minus integral f dash of x is 1 into g of x is minus cos x dx. This problem we have the limits 0 to pi by 2. This is equal to minus outside x cos x 0 to pi by 2 minus, minus into minus, plus integral 0 to pi by 2 integral cos x dx. That is equal to minus, here first upper limit minus lower limit, pi by 2 into cos pi by 2 minus 0 into cos 0 degrees, plus integral cos x, that is sin x, 0 to pi by 2. Here cos pi by 2, cos 90, 0, 0 into pi by 2, 0, cos 0, 1 into 0, 0. This is totally minus 0, plus integral sin pi by 2 minus sin 0, upper limit minus lower limit, sin pi by 2, 1, sin 0, 0, 1 minus 0, 1. That is the answer for this problem. Integral 0 to pi by 2 x into sin x dx ను గణించండి. ఇక్కడ మనం సమాకలనంలోని విభాగ సమాకలన సూత్రం నుండి ఈ సమస్యను సాధిస్తాం. విభాగ సమాకలన సూత్రం ఏంటంటే ఇంటెగ్రల్ f of x into g dash of x dx, that is equal to f of x into g of x minus integral f dash of x into g of x dx. ఈ సమస్యలో x ని f of x గాను sin x ని g dash of x గాను తీసుకుంది. f of x కి అవకలనం చేస్తే f dash of x equal to 1. దీనికి సమాకలనం చేస్తే g dash of x కి సమాకలనం g of x, sin x కి సమాకలనం మైనస్ cos x. ఇప్పుడు ఇంటెగ్రల్ 0 to pi by 2 x into sin x dx equal to, ఇక్కడ మనకి విభాగ సమాకలన న్యాయం నుండి f of x into g of x, f of x అంటే x, g of x అంటే మైనస్ cos x. దీనికి అవధులు 0 to pi by 2 మైనస్ ఇంటెగ్రల్ 0 to pi by 2 f dash of x అంటే 1 ఇంటూ g of x మైనస్ cos x dx. ఇక్కడ ఈ మైనస్ని మనం బయట రాసుకొని x ఇంటూ cos x 0 to pi by 2
ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఇంటెగ్రల్ 0 to π/2 cos x dx. ఎగువ అవధి మైనస్ దిగువ అవధిని ప్రతిక్షేపిద్దాం. ప్లస్ ఇంటెగ్రల్ కాస్ ఎక్స్కి సమాకలనం సైన్ ఎక్స్. ఇప్పుడు కాస్ 90 degrees విలువ 0, 0 ఇంటిది మొత్తం 0, ఇక్కడ 0 ఇంటూ కాస్ 0 0, అంటే మొదటిది మొత్తం మనకు 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎగువ అవధి మైనస్ దిగువ అవధి సైన్ π/2 మైనస్ సైన్ 0, సైన్ π/2 విలువ 1, సైన్ 0 విలువ 0, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటెగ్రల్ 0 to 2 modulus of 1 minus x dx. Evaluate integral 0 to 2 modulus of 1 minus x dx. Here modulus of 1 minus x, that is equal to 1 minus x if 1 minus x greater than or equal to 0. Modulus of 1 minus x equal to minus of 1 minus x if 1 minus x less than 0. This is the modulus function from modulus function definition. Here now we can take the given problem integral 0 to 2 modulus of 1 minus x dx. This can be written as integral 0 to 1 modulus of 1 minus x dx plus integral 1 to 2 modulus of 1 minus x dx. 1 minus x. Here modulus of 1 minus x less than 0, that means x value greater than 1. Here x value greater than 1 means 1 to 2. Again 1 minus x greater than or equal to 0, that is x less than or equal to 0. Here x value greater than 1. 1 minus x greater than or equal to 0, that means 1 greater than 1 greater than or equal to x, x value less than or equal to 1. 1 minus x less than 0, that means 1 less than x, x greater than 1. Here this is equal to integral 0 to 1. 0 to 1 means x value lies between 0 and 1. In domain, x value lies between 0 and 1. 0, 1 means less than 1. When x value less than 1, so we can write modulus of 1 minus x equal to 1 minus x dx plus integral 1 to 2, that means x value lies between 1 and 2, that means greater than 1. When x greater than 1, it is minus of 1 minus x dx. This is equal to integral 1 into dx x, integral x dx x square by 2 0 to 1 plus into minus minus integral 1 into dx x, integral x dx x square by 2 0 1 to 2. Here put upper limit 1 minus 1 square by 2 minus lower limit 0 minus 0 square by 2 minus 2 minus 2 square by 2 minus 1 minus 1 square by 2. This is equal to 1 minus 1 by 2 means 1 by 2. This is totally 0. Minus 2 square by 2 means 2. 2 minus 2 0. Minus 1 minus 1 by 2 means 1 by 2. 1 by 2 minus into minus plus 1 by 2. 1 by 2 plus 1 by 2, that is equal to 1. So answer for this problem is 1. Integral 0 to 2 modulus of 1 minus x dx ని గణించండి. మనకి పరమమూల్య ప్రమేయం mod ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నుంచి modulus of 1 minus x equal to 1 minus x. 1 minus x greater than or equal to 0 అయితే 1 minus x greater than or equal to 0 నుండి మనకి x విలువ ఎంత వస్తుంది? less than or equal to 1. Minus of 1 minus x, ఇది modulus of 1 minus x విలువ ఎప్పుడు 1 minus x less than 0 అయితే, అనగా x విలువ greater than 1. ఇప్పుడు ఇంటెగ్రల్ 0 to 2 modulus of 1 minus dx ని మనం ఈ విధంగా రాయొచ్చు.
integral 0 to 1 modulus of 1 minus x dx plus integral 1 to 2 modulus of 1 minus x dx. ఇక్కడ x విలువ 0కి 1కి మధ్యలో అంటే 1 కంటే చిన్నది. x విలువ 1 కంటే చిన్నదైనప్పుడు మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x విలువ 1 మైనస్ xకి సమానం. కాబట్టి ఇక్కడ మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ xని మనం ఏం రాద్దాం? 1 మైనస్ x అని రాద్దాం. ఇక్కడ 1 to 2 అంటే 1కి 2కు మధ్యలో x విలువ 1 కంటే పెద్దది. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x విలువ మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x మైనస్ ఆఫ్ 1 మైనస్ x dx. ఇప్పుడు దీనిని మనం సమాకలనం చేస్తే 1కి సమాకలనం x, xకి సమాకలనం x²/2 అవధులు 0 నుంచి 1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ అవుతుంది. 1కి సమాకలనం x, xకి సమాకలనం x²/2 అవధులు 1 నుంచి 2. ఈ అవధులను ప్రతిక్షేపించి మనం సూక్ష్మ ఈ విలువ 1 వస్తుంది. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటెగ్రల్ -π/2 to π/2 sin of mod x dx. తెలుగు మీడియం వాళ్ళు -π/2 to π/2 ఇంటెగ్రల్ sin of mod x dx ని గణించండి. దీనికి సాధన mod ఫంక్షన్, డెఫినేషన్ ఆఫ్ mod ఫంక్షన్ mod x equal to x, x greater than or equal to 0, mod x equal to minus x if x less than 0, x less than 0, integral -π/2 to π/2 sin of mod x dx that is equal to integral -π/2 to 0 sin of mod x dx plus integral 0 to π/2 sin of mod x dx. You can write -π/2 to π/2, between -π/2 to π/2 there is a 0, -π/2 to π/2 we can write -π/2 to 0, 0 to π/2. When x value less than 0, when x value less than 0, mod x equal to minus x, -π/2 to 0 sin of minus x dx plus integral 0 to π/2 when x value greater than 0, mod x equal to x 0 to π/2 sin x dx -π/2 to 0 sin of minus theta minus sin theta minus sin x dx integral 0 to π/2 sin x dx this is equal to integral sin x that is equal to minus cos x minus minus plus cos x -π/2 to 0 plus integral sin x that is minus cos x 0 to π/2. Here upper limit cos 0 degrees minus cos of minus π/2 lower limit minus outside cos π/2 minus cos 0 degrees. This is equal to cos 0 degrees 1 cos of minus π/2 cos of minus theta cos π/2 cos 90 degrees is 0 minus cos 90 degrees 0 minus cos 0 degrees 1 that is equal to 1 minus 0 1 minus into minus plus 1 that is equal to 2. Answer. Next problem. Here Telugu medium. Integral -π/2 to π/2 sin of mod x dx ని గణించండి. మనకు పరమమూల్య ప్రమేయం నుండి mod x equal to x, x విలువ greater than or equal to 0 అయితే mod x equal to minus x, x విలువ less than 0 అయితే ఇప్పుడు -π/2 నుండి π/2కి మనం ఒక అంతరాన్ని తీసుకున్నప్పుడు
ఈ రెండిటి మధ్యలో మనకి ఏముంటది 0 ఉంటది. -π/2 to π/2 సమాకలనాన్ని మనం -π/2 to 0, 0 to π/2 అని 2 భాగాలుగా విడగొట్టి సమాకలనం చేసి వాటిని కూడొచ్చు. -π/2 to 0 sin of mod x dx plus 0 to π/2 sin of mod x dx. That is equal to -π/2 to 0 sin of -x dx plus integral 0 to π/2 sin x dx. ఇక్కడ x విలువ 0 కంటే చిన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి mod x equal to -x. ఇక్కడ x విలువ 0కి π/2కి మధ్యలో ఉంది అంటే 0 కంటే పెద్దది కాబట్టి mod x equal to x. sin xకి సమాకలనం మైనస్ కాస్ x మైనస్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. sin xకి సమాకలనం మైనస్ కాస్ x. ఇక్కడ ఎగువ అవధి మైనస్ దిగువ అవధుల్ని మనం ప్రతిక్షేపించి సూక్ష్మీకరిస్తే దీని విలువ 2 వస్తుంది. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటెగ్రల్ -π/2 to π/2 cos x by 1 plus e to the power of x dx. Evaluate integral -π/2 π/2 cos x by 1 plus e to the power of x dx ని సాధించండి. దీనికి సొల్యూషన్ ఈ సమస్యని I అనుకుందాం. Let I equal to integral -π/2 to π/2 cos x by 1 plus e to the power of x dx. ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. దీనిని 1వ సమీకరణం అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి ఇంటెగ్రల్స్లో డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్స్లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. We have one property in definite integrals. Integral a to b f of x dx, that is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. ఈ ప్రాపర్టీని ఉపయోగించి ఇంటెగ్రల్ a to b f of x dx. So we can replace x with a plus b minus x. Here this is equal to integral -π/2 to π/2 cos of x. We can replace x with a plus b minus x. -π/2 plus π/2 minus x cos of a plus b minus x. -π/2 plus π/2 minus x by 1 plus e to the power of a plus b minus π/2 plus π/2 minus x dx by using this property of definite integrals. This is equal to integral -π/2 to π/2 -π/2 π/2 cancel, cos of minus x, cos of minus x equal to cos x. 1 plus -π/2 plus π/2 cancel, e to the power of minus x dx. That is equal to integral -π/2 to π/2. Here e to the power of minus x, that is cos x by 1 plus 1 by e to the power of x dx. Here we can taking the LCM. E to the power of x is LCM, e to the power of x plus 1 by e to the power of x. We can write that is as -π/2 to π/2 e to the power of x into cos x by 1 plus e to the power of x dx. This value equal to I. Say equation number 2. Now adding 1 and 2. 1 plus 2. First equation, second equation. Adding 1 and 2. Left hand side I. Here I plus I. That is equal to 2I. Now here -π/2 to +π/2 integration. Here cos x by 1 plus e to the power of x plus here e to the power of x into cos x by 1 plus e to the power of x dx. This is equal to integral -π/2 to π/2. Here we can take cos x by 1 plus e to the power of x common. Here 1 plus e to the power of x dx. 1 plus e to the power of x
1 plus e to the power of x cancel. Integral cos x sin x, that is minus pi by 2 to pi by 2. This is equal to sin pi by 2 minus sin of minus pi by 2. Upper limit minus lower limit. Sin of pi by 2 1. Sin of minus theta minus sin theta minus minus plus sin pi by 2 1. 1 plus 1 2. This is equal to 2i. I equal to 1. I means that is a given problem. Integral minus pi by 2 to pi by 2 cos x by 1 plus e to the power of x dx. That is equal to 1. ఇప్పుడు తెలుగు మీడియం మనము ఈ సమస్యని ఇచ్చిన సమస్యని I అనుకుందాం. మనకి ధర్మాలలో నిశ్చిత సమాకలనం ధర్మాలలో ఇంటెగ్రల్ a to b f of x dx ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ a to b f of a plus b minus x dx ఒక ధర్మం ఉంది. ఆ ధర్మం నుండి మనం దీనిని ఈ విధంగా రాయొచ్చు. ఇక్కడ మైనస్ పై బై 2 ప్లస్ పై బై 2 క్యాన్సల్ అయిపోతే మనకు కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ మిగులుతుంది, అంటే అది కాస్ ఎక్స్. ఇక్కడ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ మిగులుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ ఎక్స్ బై ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ని 1 బై ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్గా రాయొచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ మైనస్ పై బై 2 టు పై బై 2 ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఒకటిని రెండుని మనం కూడితే 2i ఈక్వల్ టు ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో కాస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనం కామన్ తీసినట్లయితే ఇక్కడ 1 మిగులుతుంది, ఇక్కడ ఈ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మిగులుతుంది. ఇది క్యాన్సల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంటెగ్రల్ కాస్ ఎక్స్ అంటే సైన్ ఎక్స్. ఎగువ అవధిని దిగువ అవధిని ప్రతిక్షేపించి సూక్ష్మీకరిస్తే దీని యొక్క విలువ మనకు 1 వస్తుంది. ఈ మిగిలిన సమస్యలు తర్వాత క్లాస్లో చెప్తాను. థ్యాంక్ యూ.